reaching to customers across India with wide product range encompassing multiple specialties, pioneering in quality and innovation, and has the distinction of bringing four biosimilar products to market within 5 years of initiation. They are darbepoetin alpha, rituximab, bevacizumab, and adalimumab. During COVID-19 pandemic era, Heathrow Healthcare, the pioneers in antivirals, offered to the patients Oseltamivir, Favipiravir, and Remdesivir, because of which they received in August 2020 an award of Pharma Excellence for COVID drugs. Today's webinar, Role of Oseltamivir Flu Management, we have got moderator Dr. Sainath Powar, as I said. Doctors will agree with me. Today's flu is different from yesterday's flu, and general practitioners are always the first line of contact for patients. So, in order to let you know about what is happening in this flu management and newer developments, we have got Dr. Sainath Powar with us. Dr. Sainath Powar, sir, is MBBS MD Pediatrics, DCH FCPS. Sir is fellow in allergy and asthma from University Hospitals of Leicester and UK. Certified pediatric and flexible bronchoscopist by APPS and IIP. Consulting pediatrician and pediatric pulmonologist, consulting allergy and asthma specialist, President Kolhapur Academy of Pediatrics 2024, National Trainer for NTP IIP Action Plan, National Trainer for Pulmostar IIP Module, National Trainer for IIP RIP Module, Executive Board Member of Maharashtra Respiratory Chapter of IIP. With this brief introduction, I hand over the session to Dr. Sainath Powar to take it forward. Over to you, sir. Yes, sir. I'll stop sharing. Yes, I'll share my PPT. Yes, sir. Okay. So my PPT is visible? Yes, sir. Yes, sir. Very clear. So just give me one. So good afternoon, everybody. So today's topic is use of oseltamivir used in flu management. Myself, Dr. Sainath Powar. I'm a pediatrician and pediatric pulmonologist, and I'm allergy asthma specialist. So basically, once. So today we are going to learn healthcare challenges in monsoon and their diagnosis, influenza and its complication, clinical evidence of oseltamivir, and guideline recommendation for empiric use of oseltamivir use. So overall, whenever we are learning about influenza and oseltamivir, so what are the key facts? So basically, there are around billion cases of seasonal influenza annually, including around 3 to 5 million cases of severe illness. It causes around 2,90,000 to 6,50,000 respiratory deaths annually. 99% of the death in children are under 5 years of age with influenza-related lower respiratory tract infections in developing countries. So that shows that influenza is a major morbidity, cause of major morbidity and mortality. So overall burden of influenza is very high. And जनरली व्हॉट हॅपन्स की सिम्पटम्स हे जनरली 1 ते 4 दिवसानंतर सुरू होतात. म्हणजे इन्फेक्शन झाल्या लगेच दुसऱ्या दिवशी आपल्याला सिम्पटम दिसणार नाही. 1 to 4 days आफ्टर आपल्याला वी विल गेट सिम्पटम्स आफ्टर getting the infection, and the morbidity and the burden of the disease is very high actually. So whenever we are facing the monsoon, so what are the overall problems which are seen in monsoon and winter season, like influenza-like illness? We have seen this influenza-like illness just I think 1 month back. There was almost last 3-4 months. This epidemic was there, which was like influenza-like illness. Some of them are because of the H1N1. Some of them it is called as severe acute respiratory illness. And sometimes COVID-19 may be there. Nowadays, COVID-19 is lower on the list,
and the rest other things are there. So we will see that how to differentiate between all these four things. So first thing that we see that the dynamics of the occurrence of the influenza in relation to the seasonal variation. This study was done in Chennai, Tamil Nadu. It was a overdone. This study was done over 7 years time period, and they have shown that the influenza positivity started with the onset of the monsoon and peaks during the post of the monsoon month. So what is the overall burden of the influenza in India? Now we are seeing in India. So you can see here, these are the cases, like blue cases are these are the three columns you are able to see. First one is 2015, second one is 2018, and third is 2019. So you can see the number, how much it is increasing. First was in the range of 4,000. The second in 2018, it was in the range of 15,000. And third in 2019, it was in the range of 28,000, almost 29,000. So you can see the number of cases are increasing so fastly, and accordingly deaths are also increasing. Like in 2015, 299 deaths were there. त्यानंतर 2018 मध्ये it was around 1100 death, and in 2019 it was around 1218 death. So deaths are also increasing and cases are also increasing. So incidence of the influenza and related deaths are increasing alarmingly in India. So this is very important की म्हणजे इन्फ्लुएन्झा हा वाढता डिसीज आहे ऍक्च्युली. सो व्हॉट आर द जनरल सिम्पटम्स? आता रोजच्या ओपीडी मध्ये डेफिनेटली आपण व्हेरियस फ्लूचे पेशंट बघत असतो. आणि व्हॉट आर द रुटीन कंप्लेंट्स ऑफ दिस पेशंट? सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टंट इज फीवर. Sometimes it may be along with the chills. Body will be there, cough will be there, sometimes headache will be there, sore throat will be there, runny stuffy nose may be there, sometimes weakness, tiredness, feeling of running down, feeling low will be there, and diarrhea, vomiting may be there. Generally they are seen in the kid. All patient will not have all symptoms. एखाद्याला एखादा symptom असेल, दुसऱ्याला दुसरा symptom असेल, but one of these symptoms has to be there. Then we'll go with one case. So there is a 2 years old girl admitted with coughs 5 days, which is a dry cough. Then cold since last 4 days, fever since 3 days, which is high grade intermittent fever. On examination, child has got heart rate of 125, respiratory rate of 35, which is showing some tachypnea is there. Respiratory distress was there. RS examination, there was bilateral occasional clefts and bronchi were there. And the provisional diagnosis of this patient was our lower respiratory tract infection. So investigation was done, routine investigation, CBC, HB of 11, WBC count of 11,500, polymorphs of 26, lymphocyte of 72%, platelet normal, CRP was 9 borderline. This was the X-ray, which is showing some haziness. You can say some haziness in the perihilar region. There is some haziness into right middle zone, we can say. So the patient was started as a protocol on IV antibiotics. Nebulization with levosalbutamol was given. Slowly tachypnea reduced, but what happened actually? The patient, we thought that patient is improving, but on day 3 of admission, the patient became drowsy. Actually, patient has got sick look, not accepting feeds. And in such scenario, when your patient is deteriorating after admission on day 3, day 4, we have to think of it means influenza. And so we did a H1N1 swab was done, which was positive. So patient was started on Oseltamivir, and then slowly patient showed improvement. So that was our first case. So now we will just learn how to differentiate between viral and bacterial. As we have learned this many times, this is a very basic thing, viral, bacterial. We will just revise once. So viral, what is the difference between onset? In viral, generally onset may be acute. It is acute. Sometimes it may be gradual, or sometimes initially there will be high grade fever also. And there will be a family history of similar illness. Somebody in the family may have similar symptoms. That is very important in viral infections. Bacterial infection, generally they start with high grade fever on day 1 of the symptom, and they persist to be high. In viral, what happens? You may get low fever
and it may increase or it may high fever, start with high fever. But as the days goes on, day 3, 2, 3, 4 days, then slowly it come down. Bacterial generally has got tendency to increase the fever. So cough is generally predominant symptom in viral. Bacterial generally they have got less cough. Cervical lymphadenopathy, it is less likely to be in viral, but because of generally bacterial infection are localized, they may have throat infection, tonsil infection, adenoid infection. They will have sometimes tender cervical lymphadenopathy. So associated symptoms: rhinorrhea, exanthema, hoarseness of voice more frequently, diarrhea, conjunctivitis. These are the symptoms. This will be seen more in the viral infection. Bacterial infection will have got less coryza and lesser symptom. Local examination, there will be mild mild redness in the viral infection, but in bacterial infection, you will see either tonsillitis, there will be thick exudate, purulent, and patchy tonsils you will be seeing. So these are the differences between viral and bacterial infection. Now we'll see the another case. This is a 14 years boy with no underlying comorbid condition. He was referred from another hospital to our hospital, and he had a complaints of low grade fever, sore throat, myalgia, sore throat for last 7 days. So there is no history of breathlessness, vomiting, or diarrhea. Before Repellent, he had received antibiotics in the form of ceftriaxone and piperacillin tazobactam, but there was little improvement. So on examination is vitals were pulse of 110 per minute, BP of 110 by 70, and temperature of 100 degree Fahrenheit. On examination of respiratory examination, bronchial breathing was there, bilateral coarse crackles were there in inflammatory area. Mid-zone interstitial infiltrates on chest radiograph. Nasopharyngeal swab was taken because patient has referred from another hospital. We already patient has means 5, 6, 7 days. From 5, 6 days when patient was not well. So here we cannot wait too much. So we have sent the swab immediately, and then CRP was done, which was a 10. So again it was infection. मेलवर टाकलं तरी ते घेऊनच टाकतील करून टाक नाही नाही मेलवर नको टाकूया है ना त्या दिवशी करून टाकू Laboratory evaluation was normal. CBC and leukocyte count, liver function test was normal. This is the X-ray which is showing infiltration on both sides, more on hilar area. So we immediately started him on Oseltamivir 75 milligram BID for 5 days, and paracetamol was given. Hydration was maintained. Slowly patient has showed improvement in his symptoms, subsidence of the infiltration of the chest radiograph as compared with the. So this is the second X-ray. First X-ray you can see here. There was infiltration, hilar prominence was there. Second X-ray seeing a good improvement. So that was a second case which has post-Oseltamivir improved. X-ray was definitely improved. So patient improved well and discharged. So now let's learn about the influenza. So it is one of the most common infectious diseases caused by influenza virus. It is a highly contagious airborne disease that occurs in seasonal epidemic, generally near the monsoon and post-monsoon. So generally it starts with acute febrile illness. It can cause a mild to severe. Sometimes it may be mild, sometimes it may be severe. So always don't take it की influenza आहे काही करायचं नाही आहे. Don't worry असं नाही आहे. Sometimes influenza patient can become very critical also. We have to be alert when we are treating the influenza patient. Serious outcome of flu infection can result in hospitalization or sometimes death, that we have seen in the statistics also. And this is the basically electron microscope picture of influenza virus actually. So just I want to highlight here, there are two things we are seeing: hemagglutinin and neuraminidase. These are H and N component of the influenza virus, and depending on the antigenic variation of this H and N, they are labeled as H1, N1, H2, N3, or whatever it is. So every 1 or 2 years they go into antigenic variations, and then this number go on changing. So what are the again types of influenza virus? So first thing is like influenza A virus.
which causes frequent epidemics. So what is the commonest is influenza A virus. Generally आपण जी काही epidemic generally बघतो, these are because of the influenza A virus. And generally they have minor antigenic variations also. And sometimes we get a periodic pandemic. Pandemics म्हणजे all over the world we can get the this influenza virus due to the major antigenic variation. Influenza B virus generally infects only human and it causes local epidemic. Influenza C virus is like infect humans and swine, but generally cause mild respiratory illness and not generally they do not cause more epidemics. So now which are the common H1N1, as you know that swine flu, which is called as swine flu, and nowadays H3N2 is become more common nowadays. So these are the circulating human. These are the types of influenza viruses. So as all of you know that की flu कसा transmit होतो, so basically it transmit from one patient to another. General 6 फीटच्या आत जर असेल generally it can travel to 6 feet. सो हू जर पेशंट जो कोण पेशंट आहे तो जर बोलत असेल, खोकत असेल, शिंकत असेल, तर त्याच्यापासून 6 फीट अवे असणाऱ्या पेशंटला पर्यंत ते व्हायरसेस कॅन ट्रान्समिट. सो generally it is transmitted to droplets of whatever cough or nasal droplets we can say. And so whenever there is some patient who are suspected to be viral infection, suspected to have viral infection, better to stay away from it. And it is for pediatrician is very important की जो कोणी पेशंट आहे आपला त्याला सांगणे की शाळेत जाऊ नको, नाहीतर ही विल अगेन इन्फेक्ट टू फ्यू मोर पीपल इन द स्कूल. And generally they are infective from day one of symptom to 5 to 7 days after becoming sick. म्हणजे टोटल 6 ते 7 दिवसाची ही इन्फेक्टिव्हिटी असते. सो दे कॅन इन्फेक्ट फॉर 5 to 7 days. आणि जनरली काय असतं की चिल्ड्रन्स मध्ये थोडं जास्त वेळ ते ट्रान्समिट करू शकतात, ते 7 days पर्यंत ते ट्रान्समिट करू शकतात. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दॅट की आपण मगाशी डिस्कस केलं होतं की 4 आजार असतात, इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेस, H1N1, सारी आणि कोविड-19. तर यांच्यामध्ये व्हॉट डिफरन्सेस इज देअर. सो फर्स्ट थिंग इज दॅट की फीवर, मायल्जिया, कफ, लॅक ऑफ एनर्जी म्हणजे विकनेस, सोअर थ्रोट, हे 5ही सिम्पटम्स विल बी देअर इन ऑल ऑफ दिस. सो देर इज नो डिफरन्स इन दिस सिम्पटम्स. सो डिफरन्स कुठे असणार आहे. सो ब्रेथलेसनेस मे नॉट बी देअर इन इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेस. म्हणजे इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेस हा थोडासा माइल्ड असतो, त्याच्यामध्ये ब्रेथलेस जनरली नसतो, बाकी तिघांमध्ये तो असू शकतो. लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ कोविड-19. वी हॅव सीन दॅट इन ऑल पेशंट. सो आपण तो अनुभव घेतलेला आहे. त्यामुळे बाकीच्या याच्यामध्ये तो लॉस ऑफ स्मेल आणि लॉस ऑफ टेस्ट नसणार आहे. डायरिया जनरली कोविड-19 मध्ये जास्त दिसेल आपल्याला. आणि हेडेक जो आहे तो जनरली सगळीकडे मे ऑर मे नॉट असंच आहे, म्हणजे असं काही नथिंग स्पेसिफिक ऑफ अबाउट हेडेक. सो अशा प्रकारे आपल्याला हे 4ही आजार थोडेफार क्लिनिकली डिफरन्शिएट करणं थोडंसं अवघड असतं, पण वी कॅन ट्राय टू डिफरन्शिएट ऑन दिस बेसिस. सो आता इमर्जन्सी वॉर्निंग सायन्स काय आहेत, म्हणजे कुठल्या पेशंटला आपल्याला जास्त लक्ष द्यायचं आहे, की इन्फ्लुएन्झाचा कुठला पेशंट आपल्याला जास्त त्रास देऊ शकतो किंवा जास्त सिरियस होऊ शकतो. तर इन चिल्ड्रन इफ देर इज अ फास्ट ब्रिदिंग और जरासं प्रॉब्लेमॅटिक ब्रिदिंग असेल, सायनोसिस असेल, नॉट ड्रिंकिंग म्हणजे पेशंट खात पीत नाहीये, ही इज ड्राउझी झोपून राहतोय, फारसा खेळत नाही किंवा इंटरॅक्ट करत नाहीये, चाइल्ड एकदम किंवा एकदमच इरिटेबल आहे, म्हणजे खूपच किरकिर किरकिर करतंय बाळ, तर अशा वेळी आणि फ्लू लाईक सिम्पटम इम्प्रूव्ह, बट हा थोडंसं आधी कमी वाटल्यासारखं वाटतं आणि पुन्हा त्रास होतोय त्याला, म्हणजे सेकंड काय म्हणतो त्याला आपण, म्हणजे सेकंड हे बायफिजिक टाईप जर बिहेव करत असेल तर डेफिनेटली इट इज अ प्रॉब्लेम. आणि फिवर विथ रॅश असेल तर त्यावेळी सुद्धा आपल्याला त्या पेशंटकडे थोडं लक्ष द्यायचं आहे. अडल्ट मध्ये काय असतं, तर विच अडल्ट पेशंट यू शुड बी मोर अलर्ट. तर डिफिकल्ट इन ब्रिदिंग, अगेन सेम ब्रेथलेस व्हायला लागलाय, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हायला लागलाय, चेस्ट पेन होतोय, ॲब्डोमेन पेन होतोय, सडन डिझिनेस व्हायला लागलाय, कन्फ्युजन आहे पेशंटला, पर्सिस्टंट वॉमिटिंग आहे, आणि अगेन सेम थिंग की बायफिजिक म्हणजे एकदा सिम्पटम कमी होऊन पुन्हा वाढायला लागले तर जरा जास्त अलर्ट राहायचं आपल्याला. तर जर लहान बाळ आहे म्हणजे एकदम इन्फंट आहे, लेस दॅन 1 इयर आहे, आणि ते बाळ खात पीत नाही आहे, त्याला थोडंसं ब्रेथलेस वाटायला लागलंय, किंवा तो डिहायड्रेटेड इतका आहे की त्याचे टीयर्स सुद्धा येत नाहीत वेन क्राईंग, सो दॅट मीन्स ही सो डिहायड्रेटेड दॅट टीयर्स आर नॉट कमिंग, आणि त्याचं युरिन आउटपुट कमी झालंय, म्हणजे लघवी कमी झाले, म्हणजेच तो कमी डायपर वेट करत असेल तर तुम्हाला त्याच्याकडे जास्त लक्ष द्यायचं आहे.
So what are the complications of flu? So first is pneumonia, bronchitis, ear infection, अस्थमा सीओपीडी आहे त्यांचा तो वर्सन होऊ शकतो, ARDS होऊ शकतो, डेथ होऊ शकतो. ऑल दिस थिंग्स वी हॅव टू कीप इन द माइंड. सो अगेन त्यातल्या त्यात कुणाला जास्त रिस्क असणार आहे, कुणाला जास्त कॉम्प्लिकेशन होणार आहेत. सर काही आजार असे आहेत की ज्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त लक्ष ठेवायचं आहे. तो म्हणजे ज्यांना अस्थमा आहे त्यांना अलर्जी आहे त्यांच्यासाठी, त्याच्यानंतर ज्यांना किडनी, लिव्हर, न्यूरोलॉजिकल काही आजार आहेत, जे बेडरिडन पेशंट आहेत त्यांना त्याचा जास्त त्रास होणार आहे. डायबिटीज असेल, तो ज्युवेनाइल असेल, अडल्ट असेल, दोघांनाही त्याची जास्त काळजी घ्यायची आहे. एनी इम्युनो कॉम्प्रोमाइज पेशंट, मे बी HIV असेल, कॅन्सर असेल, ऑन इम्युनोसप्रेसिव्ह मेडिकेशन असेल, तर या लोकांना तुम्ही जास्त लक्ष ठेवायचं आहे. सिकल सेल डिसीज मध्ये इम्युनिटी डाऊन असते त्यामुळे त्यांना त्याचा जास्त त्रास होणार आहे. एखादा ओबेस पेशंट असेल किंवा एनी पेशंट जो म्हणजे केअर फॅसिलिटीमध्ये आहे तर त्यांना, कारण त्यांच्याकडे आजूबाजूला इन्फेक्शनची रिस्क जास्त असते, या लोकांना तुम्हाला जास्त लक्ष ठेवायचं आहे. सो नाउ लेट्स कम टू द मॅनेजमेंट ऑफ द इन्फ्लुएन्झा. सो इन ट्रीटमेंट बेसिकली फर्स्ट थिंग ऑलवेज कम सपोर्टिव्ह मॅनेजमेंट. तर ती कशी केली जाते? बेड रेस्ट द्यायला लागतात, फ्लुइड त्याला जास्त आहे, ORS, लिंबू सरबत, नारळ पाणी या गोष्टी द्या. कफ सप्रेशन अगदीच म्हणजे फारच कफ असेल तर द्या, अदरवाईज जनरली कफ सप्रेशन आपण जास्त वापरत नाही. अँटीबायोटिक फक्त पॅरासिटामॉल वापरा, जास्त काही वापरू नका. आणि NSAID सुद्धा मिनिमम वापरा किंवा जास्तीत जास्त वापरू नका. मोस्ट पेशंट विथ इन्फ्लुएन्झा रिकवर इन 3 to 4 days. However, sometimes weakness may persist for a few weeks. सिव्हिअर केसेस मे रिक्वायर IV, त्यांना IV हायड्रेशन लागू शकतं किंवा बाकीच्या गोष्टी लागू शकतात. तर आता ज्यावेळी अँटीव्हायरल ड्रग आपण हे करणार आहे तर ते कशा प्रकारे आणि कुठले कुठले करू शकतो आपण? तर त्याच्यामध्ये दोन प्रकार असतात. एक न्यूरोमिनेडेज इनिबिटर असतो आणि एक अमॅन्टेनिस M1 आयन चॅनल ब्लॉकर असतो. तर हे न्यूरोमिनेडेज इनिबिटर्स काय करतात? ते ब्लॉक द व्हायरल न्यूरोमिनेडेज एन्झाइम विच क्रिटिकल इन द रिलीजिंग व्हेरियंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स. म्हणजे ते त्याचं व्हिरियॉन रिलीज करणं ब्लॉक करू शकतं. आणि these drugs are active against influenza A and B. आणि त्याचं व्हॉट आर द एक्झाम्पल? ओसल्टामाव्हिर अँड झॅनामाव्हिर. आणि जे M2 आयन चॅनल ब्लॉकर्स आहेत ते काय करतात? तर ते हायड्रोजन आयन चॅनल ऍक्टिव्हिटी ऑफ द इन्फ्लुएन्झा व्हायरस इंटरफिअर करतात आणि ते ब्लॉक द एंट्री इनटू होस्ट सेल. and generally they are active against influenza A virus. So what are the drugs? Amantadine and rimantadine. So these are the two drugs. So out of which we are using oseltamivir most commonly. Because so let's learn more about oseltamivir. So it is a basically potent and selective inhibitor of the neuraminidase enzyme, and it acts on A and B type of influenza virus. So it is a prodrug and it converted into form of oseltamivir carboxylate in the liver. So it inhibits influenza virus replication and its pathogenicity, prevent further spread of the influenza virus, and it is effective against all strains of influenza A and B, including H5N1, H1N1, H9N2, on all other strains also. So this is actually mode of action. So basically what happens ki this is the neuraminidase, these are the release of the virons which is blocked by neuraminidase inhibitors, and then the virus cannot be means trouble the host actually. So now oseltamivir, it was the first oral neuraminidase inhibitor and it has approved in more than 100 countries. So it is very important that this is approved in more than 100 countries. Now we'll learn what is the dose. So first thing is adult dose 75 milligram capsule twice a day. That is a ट्रीटमेंट पार्ट. आणि त्याच्यामध्ये दोन पार्ट येतात, एक ट्रीटमेंट पार्ट आणि किंवा प्रोफायलॅक्सिस पार्ट. सो की ट्रीटमेंट जनरली असं आहे की प्रोफायलॅक्सिसचा पार्ट मध्ये अर्धा डोस आहे त्याच्यामध्ये आणि वन्स डेली आहे, आणि ट्रीटमेंटमध्ये सेम डोस ट्वाईस डेली आहे. म्हणजे अडल्ट मध्ये आपण 75 मिलीग्रामची कॅप्सूल ट्वाईस डेली देणार आहोत. चिल्ड्रन मध्ये कसं आहे वेटवर आहे, सो लेस दॅन 15 kg वी आर गोइंग टू गिव्ह 60 मिलीग्राम पर डे. दॅट इज मीन्स 30 मिलीग्राम BD. आणि जर प्रोफायलॅक्सिस साठी आपण देतोय तो 30 मिलीग्राम ओडी. मग आपण, आणि कसं आहे की ह्या सस्पेन्शन कसं आहे 12 मिलीग्राम पर ml आहे. सो डोस येणार आहे 2.5 ml BD. तेच जर 15 ते 23 असेल तर 45 मिलीग्राम ट्वाईस दिली तर 45 मिलीग्राम वन्स दिली, तर डोस येणार आहे 3.75 ml. 23 ते 40 ग्रॅम मध्ये 120 मिलीग्राम आपण देणार आहोत, म्हणजे 60 मिलीग्राम BD
म्हणजे 5 ml PD. आणि मोर दॅन 40 असेल तर अडल्ट डोस येणार आहे, म्हणजे 75 मिलीग्राम ट्वाईस डेली, 75 मिलीग्राम केमोप्रोफायलॅक्सिस मध्ये, 75 मिलीग्राम ओडी. जर सिरप मध्ये द्यायचं असेल तर 6.25 ml द्यायचं आहे. टॅबलेट द्यायचं असेल तर डायरेक्ट कॅप्सूल आपण देऊ शकतो. आणि इन्फंट मध्ये कसा आपण देणार आहे डोस, तर 3 मिलीग्राम पर केजी ट्वाईस डेली आपण देणार आहे, आणि म्हणजेच 0.25 ml पर केजी. आणि recommended duration of post exposure prophylaxis is 10 days, and recommendation duration of the community outbreaks prophylaxis is up to 6 weeks. And जर patient immunocompromised असेल तर we can extend it to the 12 weeks. And treatment with oseltamivir should be initiated within 48 hours of, म्हणजे कसं आहे की फार लेट करण्यापेक्षा if you are suspecting you start before 48 hours. सो इफ यू आर स्टार्टिंग ओसल्टामिव्हिर बिफोर 48 तासाच्या आत आपण देत असू तर त्याचे रिझल्ट डेफिनेटली बेटर मिळणार आहेत आपल्याला. हा, तर आपण आता याच्या कॅटेगरीमध्ये WHO अलाइन्ड पेशंट कॅटेगरी फॉर ओसल्टामिव्हिर ट्रीटमेंट. सो काय आहे ते, आता त्याच्यामध्ये आपण ज्यावेळी आपण एखादा इन्फ्लुएन्झा पेशंट बघतोय तर तो 3 कॅटेगरीमध्ये डिवाइड केलेला आहे. कॅटेगरी ए, कॅटेगरी बी, कॅटेगरी सी. सो ए इज अनकॉम्प्लिकेटेड अँड माइल्ड कॅटेगरी. ह्याच्यामध्ये पेशंटला फक्त फिवर असणार आहे, कफ, सोअर थ्रोट असणार आहे, फारसं बॉडी एक, हेडेक, डायरिया, वॉमिटिंग नाही आहे. सो दिस इज कॅटेगरी ए. कॅटेगरी बी मध्ये काय आहे, सो इट इज हाय रिस्क अँड सिव्हिअर सिम्पटम्स. सर पहिल्या याचे जे सगळे सिम्पटम आहेत ते तर आहेच आहेत, पण त्याच्याबरोबर अजून काय आहे तर इट हॅज बेसिकली पेशंटला हायग्रेड फिवर आहे, सिव्हिअर सोअर थ्रोट आहे. त्याचप्रमाणे त्याच्या कॅटेगरी ए मधले अजून काही गोष्टी आहेत की ज्याच्यामध्ये, म्हणजे आपण कॅटेगरी बी मध्ये कुणाला घेणार आहे तर चिल्ड्रन लेस दॅन 5 इयर्स असेल तर त्याला आपण कॅटेगरी मध्ये बी म्हणणार आहे. एस्पेशली 2 इयर्स अँड लेस असेल तर, प्रेग्नन्सी असेल तर, अबाव 65 असेल तर आपण त्याला कॅटेगरी बी मध्ये घेणार आहे. आणि कुठलाही क्रॉनिक हेल्थ डिसीज असू दे, लंग, हार्ट, लिव्हर, किडनी, ब्रेन, ब्लड डायट, म्हणजे कुठलाही प्रॉब्लेम असेल पेशंटमध्ये तर त्याला आपण कॅटेगरी बी मध्ये घेणार आहोत. आणि जो कॅटेगरी मध्ये स्टेबल पेशंट आहे, सर पेशंट ऑन लॉंग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरपी आर ऑल्सो इन दिस कॅटेगरी. म्हणजे कॅटेगरी बी मध्ये काय आहे तर हायग्रेड फिवर असेल, सिव्हिअर थ्रोट असेल किंवा हाय रिस्क पेशंट असेल तर. कॅटेगरी सी मध्ये काय आहे तर बेसिकली त्याच्यामध्ये कॅटेगरी ए बी सिम्पटम्स आणि आहेतच, प्लस हू एक्झिबिट सिव्हिअर साइन्स लाईक ब्रेथलेसनेस आहे, पेशंटला ब्रेथलेस आहे, चेस्ट पेन आहे, ड्राउझीनेस आहे, लो बीपी आहे, ब्लडी स्पुटम आहे, सायनोसिस आहे, किंवा चिल्ड्रन्स मध्ये ड्राउझीनेस आहे, परसिस्टंट हायग्रेड फिवर आहे, इनॅबिलिटी टू फीड आहे, कन्व्हर्जन आहे, डिफिकल्ट ब्रिदिंग आहे. सो हे सगळे कॅटेगरी सी मध्ये येतात. म्हणजे कॅटेगरी सी म्हणजे सिव्हिअर आणि सिरियस पेशंट. तर आता आपण कॅटेगरी ए आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये ट्रीटमेंट मध्ये आपल्याला काय करायचं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला वी आर नॉट गोइंग टू गिव्ह ओसल्टामिव्हिर ऑन दिस पेशंट. आपण त्याला बेड रेस्ट देणार आहे, फ्लुइड देणार आहे, पॅरासिटामॉल देणार आहे. वी आर गोइंग टू मॉनिटर दिस पेशंट फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स. त्याच्यानंतर नो टेस्टिंग, लगेच काय आपण कुठलं टेस्टिंग करणार नाहीये. मोस्ट ऑफ द पेशंट आपले आपण बरे होऊन जातात. आणि पेशंट शुड बी कन्फाईन, त्यांनी फक्त इतरांना इन्फेक्शन होऊ द्यायचं नाही, दुसऱ्यांना एक्सपोजर द्यायचं नाही. दिस इज अ कॅटेगरी ए. त्यानंतर कॅटेगरी बी मध्ये काय आहे तर चिल्ड्रन्स विथ, आपण मगाशीच बघितलेलं आहे कोण कोण आहे त्याच्यामध्ये. चिल्ड्रन विथ माइल्ड इलनेस बट प्रिडिस्पोजिंग रिस्क फॅक्टर, प्रेग्नंट वुमन, अबाव 65 एज असेल तर, कुठलाही क्रॉनिक आजार असेल तर. आणि याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे तर आपण पटकन त्याचं लॅबोरेटरी इन्व्हेस्टिगेशन पाठवणार आहे. आणि अँटीव्हायरल शुड बी स्टार्टेड सून प्रिफरेबली. हे आपण कॅटेगरी बी मध्ये करतोय. हा, आणि कॅटेगरी सी मध्ये आपण काय करतोय तर आपण ऑलरेडी बघितलं की हे जे जे सिरियस पेशंट आहेत ते सगळे कॅटेगरी सी मध्ये येतात. आणि त्याच्यामध्ये इमिजिएटली टेस्टिंग आणि इमिजिएटली हॉस्पिटलायझेशन आणि इमिजिएटली ओसल्टामिव्हिर हे आपण इमिजिएटली स्टार्ट करणार आहोत. तो समरी ए, कॅटेगरी ए माइल्ड आहे, होम आयसोलेशन, बेड रेस्ट, प्लेग्रेटिव्ह फ्लुइड, पॅरासिटामॉल. बी मध्ये अँटीव्हायरल प्रिफरेबली विदिन 48 आवर्स, टेस्टिंग मे बी डन. हा, सी मध्ये इमिजिएटली टेस्टिंग, हॉस्पिटल ऍडमिशन, इमिजिएट अँटीव्हायरल अँड अदर सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट. सो अशा प्रकारे ए बी सी चे आपण ट्रीटमेंट करणार आहोत. व्हॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ एम्पेरिक अँड अर्ली यूज ऑफ ओसल्टामिव्हिर. तर बेसिकली काय होतं, जर ओसल्टामिव्हिर आपण जर वेळेवर चालू केला लवकरात लवकर तर त्याच्यामुळे काय काय होतं तर पहिला म्हणजे अँटीबायोटिकचा यूज कमी होऊन जातो. सेकंड, लॉंग टर्म कॉम्प्लिकेशन्स कमी होऊन जातात. आणि थर्ड म्हणजे हॉस्पिटलायझेशन कमी होऊन जातं. सो आपण त्याचा योग्य आणि लवकर यूज करणं गरजेचं आहे. सो रिड्युसिंग ऑकरन्स अँड सिव्हिरिटी ऑफ न्यूमोनिया ड्यू टू H1N1 बाय अर्ली ओसल्टामिव्हिर ऍडमिशन. तर हे आपण करू शकतो.
तर आता या स्टडीमध्ये काय सांगितलं त्यांनी की प्रोबॅबिलिटी ऑफ एनी सिव्हिरिटी ऑफ निमोनिया अँड प्रोबॅबिलिटी ऑफ सिव्हिअर निमोनिया, म्हणजे छोटा निमोनिया किंवा मोठा निमोनिया किंवा सिव्हिअर निमोनिया, हे दोन्हीही ओसल्टामाव्हिरच्या योग्य म्हणजे इन टाइम ऍडमिनिस्ट्रेशन जर आपण केलं तर ते दोन्ही कमी होतात. त्यानंतर आणि दुसरी गोष्ट काय होतं की प्रत्येक वेळी आपल्याला वी मे नॉट एबल टू स्टार्ट द मेडिसिन ऍट बिफोर 48 आवर्स. काही वेळा पेशंटच आपल्याकडे उशीर येणार आहे किंवा काही वेळा तो दुसरीकडे ट्रीटमेंट करून येणार आहे. तर अशा वेळी जरी पेशंट इज आफ्टर 48 आवर्स कमिंग टू यू आफ्टर 48 आवर्स, किंवा तुम्ही आधी विचार केला नव्हता आणि नंतर तुम्ही विचार करत असाल की बाबा हे आपल्याला इन्फ्लुएन्झा वाटतंय आणि ओसल्टामिव्हिर स्टार्ट करायचं आहे, तर तुम्ही म्हणजे 48 तासापर्यंत कराच. त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी त्याला प्रॉब्लेम म्हणजे त्याचे सॉल्व्ह होतील. पण समटाइम्स जरी तुम्ही 48 तासाच्या आत नाही चालू करू शकलात तरी पण यू स्टार्ट इट आफ्टर 48 तास, दॅट विल ऑल्सो गिव्ह सम बेनिफिट. पेशंट विथ शॉर्टर टाइम ऑफ ओसल्टामिव्हिर ऍडमिनिस्ट्रेशन वॉर डिस्चार्ज, म्हणजे ज्यावेळी आपण ओसल्टामिव्हिर योग्य वेळी चालू केलं तर तो पेशंट हॉस्पिटलमधून लवकर डिस्चार्ज जाणार आहे. त्यानंतर अजून एक आपल्याला बघायचं होतं की ओसल्टामिव्हिर आणि अझिथ्रोमायसिन कॉम्बिनेशनचा काय फायदा होतो. तर त्याच्यामध्ये असं आहे की असं दिसतंय की इफ यू आर स्टार्टिंग ओसल्टामिव्हिर अझिथ्रोमायसिन सो इट कॅन रिड्यूस द सेकंडरी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन ऑल्सो. त्यामुळे हा एक कन्सेप्ट आहे. So, combined treatment offers significant reduction in incidence of secondary bacterial infection and reduce required less respiratory support. त्यानंतर हे combination has required given offered a significant reduced hospital stay and influenza symptom severity score सुद्धा बऱ्यापैकी रिड्यूस झालेला आहे. त्यामुळं हे रेकमेंडेशन आहे की वी कॅन यूज ओसल्टामाव्हिर अँड अझिथ्रोमायसिन इन कॉम्बिनेशन. सो WHO रेकमेंडेशन काय आहेत सर, ज्यावेळी आपल्याला स्ट्रॉंगली सस्पेक्टेड आहे त्यावेळी आपण एम्पेरिक ट्रीटमेंट सुद्धा देऊ शकतो. समटाइम पेशंट मे नॉट बी अफोर्डिंग, सो समटाइम यू विल नॉट एबल टू सेंड द स्वॅब फॉर इन्फ्लुएन्झा व्हायरस, so that time we can start the treatment. Laboratory confirmation of the influenza virus is not necessary for initiation of the treatment. Negative laboratory test does not exclude the diagnosis in all patients. म्हणजे टेस्ट निगेटिव्ह म्हणजे नाहीच आहे असं समजायचं नाही, आपल्याला तरी पण स्ट्रॉंग सस्पेक्ट असेल वी कॅन स्टार्ट ऑन द ट्रीटमेंट. So if higher risk individuals have been exposed to the patient with influenza, we can consider the presumptive treatment with oseltamivir. So basically, we can start empirical antiviral to SARI-like symptoms. Empirically, antibiotic treatment should be based on clinical diagnosis. Community acquired म्हणजे ज्यावेळी आपल्याला अँटीबायोटिक असं वाटतंय की बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे त्यावेळी वी कॅन गिव्ह अँटीबायोटिक ऑल्सो. त्याचबरोबर एम्पेरिकल थेरपी इन्क्लूड म्हणजे अँटीव्हायरल ट्रीटमेंट ज्यावेळी आपल्याला द्यायचे त्यावेळी ती पण आपण योग्य वेळी देऊ शकतो. आपल्याला जर असं वाटत असेल की बाबा इट इज more of viral infection, it is more of a influenza like virus, so always start on the oseltamivir. So what is the overall summary? Proper diagnosis can and early treatment can prevent the flu complications. Empiric use of oseltamivir reduce the lower respiratory tract complications, hospitalization and antibiotic use. WHO, American Thoracic Society recommends empiric use of oseltamivir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So any questions? No, sir, there doesn't appear to be any questions. But, sir, thank you very much. So this flu, as compared to I mean, flu some years back, is definitely different. Na? आता जो flu येतो तो, and it has to be treated aggressively. Yes, sir. Many patients are becoming bad. Many patients are going into acute respiratory distress syndrome, ARDS-like picture they are having. They are having drought, means neurological complications are seen Okay. sometimes. So we has to be, and nowadays H3N1, H3N2 is more common nowadays. H3N2. Yeah. I mean, असं लूज टर्म मध्ये म्हणायचं झालं तर viruses are becoming more strong. Yes, because that is because of the vaccination, because of the vaccination, the most of the bacterial infections are now maybe well controlled or their transmission is less. But
Because of that, we don't know, but somehow viral Possible. are more prominent nowadays. That is the main cause is that vaccination, increase in the vaccination. My general feeling is that viral may self-limiting असतं, but it may not be so always. It is Not better always. to, yes, Yeah, yeah. And sometimes RSVs and this influenza virus can trouble us. correct. Yes. Very nicely described, sir. I'm sure the audience has benefited out of it, the risk, because general practitioners are the first line of contact before they come to Yes. pediatricians. Yes. Thank you so much. I'm sure they have benefited. And thanks marketing teams, thanks IT team, thanks Nagadevi, and thanks sales team for this organizing. Sir, thank you very much for your afternoon. Thank Thanks you. all the doctor who took time and attended this session. Thank you, sir. We can log off. Bharat Betu, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Okay, yes. Nagadevi, we can log him off. Okay, sir. Thank you.